ɔbaa ɛne bɛrima yɛn ti ɛna onipa bɛgya n'agya ne na hɔ na ɔde ne ho akɔfam ɔno ara ne yere ho na wɔn baanu no abɛyɛ baako na deɛ ɔno Nyankopɔn aka bom no ma obiara ɛntete mu. So would you please notice with me again what Jesus said in verse 4? Enti misro hyɛ nsoma me deɛ Yesu ɛkaeɛ ɛwɔ verse 4 ha. Jesus did not say, "Have you not heard what Shammai said?" Jesus did not say, "Have you not heard what Hillel said?" He asked, "Have you not read beginning back to Genesis chapter 2?" Na sɛ wohwɛ sɛ deɛ ɔbɔɔ awadeɛ no kwan bɛn so na ɔfaa at the beginning made them male and female. Ɔse deɛ ɔbɔɔ awadeɛ no ɔyɛ wɔn ɔbaa ɛne ɔbarima. And the reason that I pause there is to emphasize how God made the genders. This is not a sermon about the genders, but I want to make this point. God made male, God made female. He didn't make any other kind of gender. Na deɛ nti a aha mi gyinaeɛ na metwe wɔn adwene gyina so pɔtee ne sɛ Onyankopɔn ɛka gender ho asɛm ɛwɔ mu sɛ ɛnyɛ gender de sua ne yɛsua deɛ nanso aha yi Yesu sɛ wɔn kenkan sɛ deɛ ɔbɔɔ wɔn ɔbɔ ɔbaa ɛne bɛrima nti Onyankopɔn anim no yɛwɔ ɔbaa ɛne bɛrima yɛni obi foforɔ bi abio. And Jesus takes them back to this statement made in Genesis 2 after Adam received Eve. God basically walked Eve down the aisle and gave her away to Adam. We read that in Genesis 2:18 through 25. Na sɛ wobɛhyɛ no nso a deɛ Genesis 2 no ɛkyerɛ yɛn ne sɛ Onyankopɔn wohwɛ mu a ɔsɔ Eve nsa ɛna ɔde wɔn fa nipadɔm no mu a ɛde ne brɛ ne kunu ɛyɛ Adam. In fact, I think it's very interesting to note Genesis 2:24 and then compare it with what Jesus said in Matthew chapter 19 and verse number 5. In Genesis 2:24, this is what we read. Therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Na bigidi sɛ ho hia sɛ me no ɛhwɛ ɛyɛ Genesis 22 verse 24 no na ohunu deɛ Awurade asɛm ɛka ɛfa ɛkwan a Bible say yɛn ti ɛna ɔbarima bɛgya n'agya ɛne ne na hɔ na ɔde ne ho abɛfam ɔno a ne yere ho. So again, Jesus went back to the beginning. He didn't start in Deuteronomy 24. He went back to the beginning couple that God made and used that as the standard for marriage. Eti sɛ wohwɛ yi a Yesu ɛde wɔn kɔ mfitiaseɛ no ɛna ɔde ɛno no bɛyɛ esusudua ɛma awadeɛ wankɔ deɛ obi kenkaneɛ so anaa ɔde obi dwen ho ɔde wɔn kɔ mfitiaseɛ no sɛdeɛ Onyankopɔn esi yɛ no. Now, please notice that in verse 5, Jesus says a man leaves his father and his mother, and notice cleaves to his wife. The word cleave means he sticks to this promise that he made to his wife. Na kaiste Bible no say yenti ena obarima begya ne gya ne na no de ho akɔfam ne yere ho saasɛm akɔfam ne yere ho ɛkyerɛ sɛ wɔde no kɔtare ne yere ho ɛwɔ ntam ka ɔka ɛrefa na warrior sɛ ɔbɛtena mu. Well, it's interesting to notice that the verse 6 of Matthew 19 talks about how they're one flesh, and then would you please notice the key phrase in Matthew 19:6? Na mpacho hye no so sɛ ahai wɔ se wɔn baanu no ɛbɛyɛ honam baako eti hwɛ ɛyɛ key phrase ɛyɛ asɛmpote a ɛka ɛfa honam baako no ɛho. The statement is this: wherefore
They are no more twain, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man put asunder. Na kae sɛ ɔse na deɛ onyankopɔn aka abɔ mu no ma obiara entitim. Notice who does the joining in marriage? Who is in charge of joining together a man and a wife? Who's in charge of that? Na mamusa ɔsɛ hwan na ɔka ɔmo mmienu ebom? Hwan na join saa awarefo yi ebom? That's God's business, because it says, what God has joined together, let not man put asunder. Na ahai ɛyɛ onyankopɔn na ɔyɛ saa. Esan sɛ kyerɛ no sɛ deɛ onyame anka abɔ mu no ma obiara entitim. Man has no right, no authority to separate what God has joined together. Kae sɛ onipa ni tumi biara sɛ ɔtete deɛ ɔno nyankopɔn aka abɔ mu no ho. I think it's very important to go back to verse 3 and notice the question they asked Jesus was not originally about remarriage. It was about divorce. They want to know about whether it's lawful to divorce. Kae sɛ nkurɔfoɔ no deɛ na ho hia wɔn no ɛnyɛ sɛ nipa no obegyae no ɔware bio anaasɛ ɔnware bio. Na mmom deɛ na ho hia wɔn ne sɛ nipa no wɔ ho kwan sɛ ogyae awadeɛ no koraa na. And Jesus suggests to them that if they had just read their Bibles, they would know the answer to that question. They would know the answer by reading the book of Genesis. Na Yesu anu yi ɔde ma wɔn sɛ sɛnka nkurɔfoɔ yi wɔn Bible yi nka wɔn akenkan paa nka wɔn benya anu yie ndadaada. In fact, wɔn akan Genesis a nka wɔn wɔ anu yie a wɔn mebusa saa asɛm no. In verse 7, the Pharisees respond and they ask this question in Matthew 19:7. Farisifoɔ yi wɔn eyi Yesu ano na wɔn wɔ asɛmbisa bi ɛwɔ verse 7 no ɛma Yesu. Why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? Wɔn asɛmbisa no sɛ ɛnna deɛ nti ɛna Mose ɛka sɛ wobɛtumi atwerɛ krataa ma ɔbaa no na wagyae no. They are arguing that Deuteronomy chapter 24 was a